Okay, guys, I think we can begin the class now. Okay, so today is day 10 of Transportation Engineering. Let's begin. So, usually, we did something about flexible pavement. Flexible pavement, what we did was initially how the construction takes place. Different layers are को बारे में हामीले पढेको थियौं. Can you please refresh layers are के थियो? The bottommost layer का नाम के थियो? Can you please comment in the chat box? Subgrade. इसको function के थियो? What is the function of subgrade? To be बनाउँ थियो. Keyword to be बना. To be bear the total pavement load. Okay, that is the function of subgrade. Then what is the next layer? Okay, all right. It is subbase. An example of it. इसको एउटा example के थियो? GSB. Another example is CTSB, cement treated subbase. What was the function of this particular thing? Function के थियो of the subbase? D बनाउँथ्यो. That is the keyword. Yes, awesome, Mr. Pranay. Drainage. And how के थियो? Yes, prevent frost action or expansion or contraction of that particular area. Okay. Then we have base. Base को example please मला भन्नुस्. Base cost को. Yes. No, it's not DGPM. Okay, it's WBM or WMM. And the function of this particular thing was what? Bro? Yes. Grain to grain. Load dispersion भन्दैन. Grain to grain is very important. You keywords याद राख्नु. Load transfer. Grain to grain load transfer. त्यसको बादमा we had was binder course. An example of this was DGBM. And basic function was mix granular and bitumen layers. त्यसको माथि we have surface course. Surface course को example. Can you please give me the example of surface course? Yes, awesome. BC, bituminous course. As your example, if you can remember. Yes, OGPC, open graded premix carpeting. So just for a small piece of trivia, generally 20 millimeters हुन्छ ल OGPC. हाम्रो IRC guidelines basically हाम्रो I'm sure you must have heard about PMGSY roads, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. त्यहाँनेर generally OGPC लाउँछ for village roads. So 20 millimeters is kind of like the go-to thickness of that particular surface course. And what is the function of surface course? Come on, guys. Yeah, aesthetics is there. Yeah, it is sealing of voids to prevent water penetration. Another one is aesthetics. So with these, basically, कसरी construct गर्थ्यो? Okay, just another piece of trivia. Maximum percentage of bitumen in WBM कति हुन्थ्यो? Remember? Maximum percentage, yeah, 5%. Minimum percentage of bitumen in DGBM, हामीले MCQ मा गरेको थियो. Yes, awesome. Please don't forget, right? So सानो triviaहरू म अझै MCQs हरू हाल्छु regarding, so you don't miss out on anything. So this was basically the thing. And basically गर्दाखेरि receive गर्थे, right? 26.5 and कति थियो? 12 mm थियो होला. Okay, not 26.5. Retain on 10. I forgot something. Again, please go back to the notes, or I'll again repeat this particular thing. Here, कुनैमा retain भएको एउटा particular sieve हुन्थ्यो हाम्रो. Within that, yes, 12.5. Awesome. होइन 12.5 exactly. The rest को लागि मात्रै हुन्थ्यो. Okay, just disregard that. हाम्रो basically what we did was we did gradings, right, for each of the layers. GSB को लागि grading थियो 1, 2, 3, right? So grading size, if you can remember, there were 3 sizes: 60, 75, yeah, 53, and how much? 26.5. Okay. So thickness हामीले कन्सिडर गर्दा grading 1 को thickness, minimum thickness कति हुनुपर्छ? Minimum layer by layer हामीले लाउँछ नि. So grading 1 को minimum thickness, it is 100 mm if you can remember. And 2 र 3 को minimum thickness कति हुन्थ्यो? Can you guys remember? Yes, it is 75 mm. Okay. So डल्लै WBM को thickness चाहिँ 75 र 100 भनेको हैन. एकखेप हामीले ले गर्दाखेरि कति thickness हुन्छ भन्ने. So please go through the notes and just revise yesterday's class. मैले के इन्फर्मेसनहरु दिन्छु तपाईलाई. And regarding these, okay, यसको DGPM को grade के हुन्छ? I think E65 मैले तपाईलाई भनेको थियो. And seal coat र DGPM मा किनकि सिमिलर छ, तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि seal coat मा higher quality aggregates, smaller size, fine size aggregates and higher quality bitumen use हुन्छ. Right, more precision in the type of aggregates that I use, so that is very important. So त्यो पाराले we generally did the flexible pavement. So apart from that, I think we introduced some terminologies over here. We did some MCQs and then we introduced certain terminologies, and those terminologies, the first one was, I believe, the first terminology we did was एउटा त
तपाईँको डिजाइन ट्राफिक हामीले गरेको थियो. यस, यु राइट. रिजिडिटी फ्याक्टर, इट इज अ रेसियो अफ contact pressure divided by tire pressure, where contact pressure is wheel load divided by wheel load divided by contact area, where tire pressure is basically 35 psi हामीले गरेको थियो नि. सो तर हाम्रो इन जेनरल यहाँ चाहिँ 0.7 kg per square centimeter, और हामीले हिजो मैले क्याल्कुलेसन देखाउँदाखेरि आई थिङ्क सेम एमपी, राइट, इफ आइ एम नट रङ. सो यो ज्यादा हुन्छ, यो कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दा रिजिडिटी फ्याक्टर लेस देन 1. सपोज यो ज्यादा यो कम्ती ग्रेटर देन 1, इक्वल 7, इक्वल टु 1, समथिङ लाइक द्याट. वी डिड सम न्युमेरिकल्स अल्सो. एन्ड बेसिकली डिजाइन कसरी मैले गर्छ एउटा तपाईँलाई स्निक पिक दिएको थियो. आई हेड शोन यु IRC 37, आउट अफ विच वी युज द भ्याल्यु अफ CBR सपोज 5% लिएको थियो. एन्ड एउटा एक्जाम्पलमा मैले तपाईँलाई डिजाइन ट्राफिक भोल्युम गरेको थियो. सो द्याट वाज मैले 5 MSA मिलियन स्ट्यान्डर्ड एक्सल्स तपाईँलाई गराएर एउटा एट्स shown your graph, right, in the IRC, Indian Road Congress. I hope you can remember that. Can you recall? हिजो के भएको थियो तपाईँको मेमोरी राम्रो छ. थिकनेस कति थियो? Can you recall? Thickness of the GSB, WMM, DGBM र BC. यसको लागि do you remember? हुन त याद राख्नु पर्दैन. If anyone can remember. Yes, awesome. कस्तो दामी मेमोरी छ guys. This was 250 DGBM. And if you can remember, DGBM कति थियो? DGBM र BC. DGBM was 65 and okay, yeah, मैले 50 वाला पनि गरेको थिएँ, 50 and 30 वाला पनि तपाईँले गरेको थिएँ. अर्को प्लेट देखाएको थियो होला मोस्ट प्रोबेबली. ओके, सो समथिङ लाइक द्याट. ओके, सो त्यो पाराले डिजाइन हुन्छ. नाउ इन टुडेज क्लास वाट आइम गोइङ टु डु इज आई एम गोइङ टु सो यु अदर मेथड्स अफ डिजाइन. यो वाला त छ, यो वाला आई होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. CBR भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि डिजाइन ट्राफिक भोल्युम निकाल्नु पर्यो. एन्ड इफ सम ग्राफ दिएको छ भने यो बेसिसमा त्यो पर्टिकुलर ग्राफमा गरेर यु क्यान पिन पोइन्ट कति हुँदो रहेछ थिकनेस भनेर. सो दिस इज वान मेथड. दिस इज अब generally this is a practical method. Another practical method was IIT Pavement software built by IIT Kharagpur, KGP. Okay, suppose हाम्रो MSA less than 5 theory, त्यसको लागि हामीले we use this particular thing. Okay, IRC 37 ले follow गरेन भने. So this was another thing. Now there are other methods. I think I'd given you a sneak peek on that. So first method was मैले भनेको group index method. Okay, मैले भने कि भन्ने तपाईँलाई ग्रुप इन्डेक्समा आई जस्ट राइट इट डाउन. CBR मेथड, क्यालिफोर्निया रेजिस्टेन्स मेथड, रेजिस्टेन्स भ्याल्यु मेथड. दिज वर 3 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स. एन्ड अर्को कुन चाहिँ पो थियो? CBR, रेजिस्टेन्स भ्याल्यु मेथड एन्ड म्याक्लियोड. आई थिङ्क म लेखेको थिएँ जस्तो लाग्यो मेथड, समथिङ लाइक द्याट. दिज आर बेसिकली थियोरेटिकल मेथड्स एन्ड तपाईँको त्यहाँदेखि कम सेमी एम्पेरिकल मेथड्स. सेमी एम्पेरिकल मेथडमा तपाईँको ट्राइएक्सियल टेस्ट भन्छ. ट्राइएक्सियल टेस्ट्स. ओके, आई डोन्ट थिङ्क दिस इज एम्पेरिकल, सरी, एम्पेरिकल मेथड्स. त्यहाँदेखि थियोरेटिकल मेथडमा तपाईँको आउँछ बर्मिस्टर मेथड. आई थिङ्क आई जस्ट इन्ट्रोड्युस दिस पर्टिकुलर कन्सेप्ट्स. सो बेङ्कलमेन बिम, यस, दिस इज अल्सो कल्ड प्लेट बेरिङ. यस, awesome. बेङ्कलमेन बिम मेथड. बेङ्कलमेन बिम मेथडले हामीले के गरेको थियो? बेसिकली इट इज युज फर वाट इन केस अफ रिजिड पेभमेन्ट. Do you guys remember? यो न्युमेरिकल पनि गरेको लाग्छ, MCQ पनि गरेको लाग्छ. बेङ्कलमेन बिम मेथडले हामीले एउटा चिज गरेको. यस, एनालिसिस एन्ड डिजाइन. awesome. Analysis and design of rigid pavements. So these were the tests. So Aju, I'll be doing group index, CBR, which is very important test, California resistance value, MacLeod method, triaxial test, and Permister method. So isma basically there are some formulae. We'll have to learn those formulae, and then we will design the pavement. डिजाइन को बेसिकली मतलब के हो? थिकनेस कति हुनु पर्यो, अन्त त्यो थिकनेसमा भेरियस नम्बर्स अफ हाम्रो उयो हुन्छ, व्हाट वी से, मतलब डिफरेंट लेयर्समा चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर. सो द्याट इज व्हाट वी आर गोइङ टु डु टुडे. ओके गाइस, सो बिफोर द्याट देयर इज वन मोर प्यारामिटर. मैले त आई थिङ्क आई इन्ट्रोड्युस द्याट विथ यु गाइस. ESWL. क्यान यु प्लिज टेल मी द फुल फर्म अफ दिस थिङ? ESWL, यसको फुल फर्म के थियो? क्यान यु प्लिज कमेन्ट इन द च्याट? रङ भयो भने केही छैन. ESWL, प्लिज कमेन्ट इन द च्याट. Awesome. Equivalent single wheel load. Equivalent single wheel load. So I think I had introduced that concept to you guys, wherein त्यसको मतलब बेसिकली के हो भन्दाखेरि यो गाडीको चारटा चक्काको जति इफेक्ट छ त्यति नै इफेक्ट एउटा पोइन्टमा, एउटा पर्टिकुलर डेप्थमा हामीले कन्सिडर गर्नु सक्यो भने द्याट इज ESWL. So ESWL for a depth of d by 2 is P, and ESWL for a depth of 2S is equal to 2P. Awesome, Mr. Pranay. Where
capital D is the clear spacing between the tires, and S is the center to center spacing between the tires. Okay, guys, you based my Sanu MCQ गर्ने. Let's do an MCQ or a numerical, right? We can do a numerical based on this. Okay, guys, awesome, awesome. So I think I have placed an MCQ for this. Yes, I have an MCQ. By the way, ESWL को लागि मैले एउटा formula पनि दिएको थिएँ, if you can remember. It is log ESWL base 10 is equal to log of P base 10 plus 0.301 log Z by D by 2 divided by log, by the way, base 10 is 2S divided by D by 2. Okay, where P is the wheel load, Z is the depth, and then D is the clear span between tires. Okay, so let's do this particular question. There's a very interesting question. So it is saying calculate the equivalent single wheel load of a dual wheel assembly. Guys, it's in solve garinalus, it's in malaporkinus. Well, it's my question solve. Okay, so calculate equivalent single wheel load of a dual wheel assembly. So for example, dual wheel assembly one bike four wheeler something like this. Okay, यसको लागि ESWL खोज्नु भन्दैछ. Carrying a 2050 kg. So given हामीलाई P भन्यो भने that is a wheel load 2050 kg at a pavement thickness of 15, 20 and 25 cm. So basically यो चाहिँ हामीलाई Z को values दिएको. Z हाम्रो 15 cm छ, that will be case 1. Then 20 cm छ, that will be case 2, and then you have 25 cm, that is case 3. And center to center spacing hamro D. So it is not D, it is S, right? Center to center spacing is S, 30 cm, and distance between adjacent ball of tire, that is clear spacing, it is 12 cm. So yo hamle dekha, and they are asking us to find ESWL, equivalent single wheel, for a depth of 15 cm, ESWL for a depth of 20 cm, and ESWL for a depth of 25 cm. So you tinta cheese family calculate garnu bhanदैछ. So guys, what I'll do is I'll show you the calculation for this particular thing. Baki second or third तपाईले calculate गर्नुस्. Okay, so I'll just show you how to calculate this. So taking this formula into consideration, it's a very simple formula. Case 1. Parallel, so that'll be easier for you guys. So case 2 and case 3. So case 1, let us write log ESWL base 10 is equal to log of the value of P is 2050. Base 10. Please remember a base man. Don't get confused. 301 plus 0.301 log Z kadiyo. Can you please tell me the value of Z for case 1? How many centimeters? Awesome guys. It's 15 centimeters. Divided by, what is D? Value of D. The clear spacing, 12, right? So 12 by 2. Basically 12 by 2 becomes 6 ones, right? Divided by log, and 2 into S is 30 divided by D by 2. 12 by 2, which is again 6. So log ESWL base 10 will be equal to log of 2050 base 10 plus 0.301 log of 15 by 6 divided by log of 230 is 60 by 6, that is 10. What is log 10 base 10? Yes, obviously, right? It is 1. So again, log ESWL base 10 is equal to, let me see, log 2050 base 10 will give you 3.31 plus log 15 by 6 there is a 0.397. Okay, I'll just give you the calculations. 0.398 divided by 1. So in the end, what you get is plus 3.31, 3.4243. So I hope log ra isma tapale we गर्न सक्छ होला. So basically log is the यसलाई लेख्नु पर्यो भने this is the power basically of the base. This particular thing is equal to power of this particular base, 3.43. So 10 to the power 3.43 गर्दाखेरि you get 2691.5 or 2690 is the ESWL value. Okay guys, यदि बुझ्नु भयो? Is this clear? Equivalent single wheel load. If you did not understand, please give me a thumbs down. I'll repeat it again. Is it okay? Only 2 people are commenting.
I'm again asking you guys. बुझ्नु भएन भने please give me a thumbs down. Okay. Okay. Samir, you didn't understand. Fine. यसरी भन्नुस् न. Okay. Fine. Awesome. So I'll repeat it again. So we have this formula, right? Log ESWL. Log of ESWL, that is the equivalent single wheel load, is equal to log of P, where P is the wheel load. जुन चाहिँ गाडीहरुले जति लोड लगाउँछ नि यसको, that P is equal to 2050 kg. यहाँनिर मेन्सन गरेको छ. So I hope this is correct, right? Log P base 10. P is the wheel load. Is this okay? यति सम्बुझ्नु भयो? Okay, this is the first part of the formula. Okay, awesome. Now let me move to the next part of the formula. Plus 0.301 of log Z. Z चाहिँ तपाईको के हो बेसिकली भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ डेप्थ छ नि तपाईको, नर्मली हामीले के गर्यो, d/2 मा चाहिँ ESWL को भ्यालु P हुन्छ भन्ने. सो यो d/2 रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ Z हो, और तपाईको हामीले 2s पनि रिप्रेजेन्ट गरेको थियो नि, राइट? 2s रिप्रेजेन्ट गर्ने. सो दिस इज द डेप्थ. हामीले पेभमेन्ट थिकनेस भनेर दिएको छ बेसिकली क्वेशनमा चाहिँ. Each for pavement thickness of 15, 20 and 25. So that is basically the depth. Z represents the depth. So हाम्रोमा तीनटा डिफरेंट डेप्थ को लागि चाहिँ हाम्रो ESWL खोज्नु भन्दैछ, इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड. सो फर्स्ट डेप्थ को लागि हाम्रो 15 सेन्टिमिटर विल बी टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन. नेक्स्ट मा हामी Z हामीले 20 सेन्टिमिटर लिन्छ, त्यसमा डिफरेंट ESWL हुन्छ. एन्ड थर्ड केसमा हामीले 25 लिन्छ, बिकज क्वेशनमा हामीले त्यो सोधेको छ, राइट? Dual wheel assembly carrying 2050 kg each for pavement thickness of 15, 20 and 25 centimeters. Okay guys, Z बुझ्नु भयो तपाईहरुले? If so, please give me a thumbs up. Okay. I think you understood Z now. Now according to the formula, Z will be divided by d/2, where d is the clear spacing, 12 centimeter हामीले दिएको छ. Okay, so basically I'll give some clarity to this. Z को value is 15 हाम्रो इक्वेसन divided by d/2, where d is हाम्रो 12/2. So यसलाई मात्रै म कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेसन को लागि. सो यो 2 चाहिँ हुन्छ माथि जान्छ हाम्रो बेसिकली. सो विल बी 15 into 2 divided by 12, हैन? सो 2 6 जा 12 हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि I have written log of 15/6 over here. And similarly, to make this a little more clearer, formula मा हाम्रो 2s/2 देख्छ. 2 into s is 30 according to the question, divided by d/2 again, 12/2. हो, यसलाई फेरि मैले लेखेर 2 into 30 into 2 divided by 12. 4 3s are 12, 3 10s are 30. That's why I wrote log 10/10 here. Okay, so log 10/10 भयो. So log ma I hope you can calculate log 2050 गर्दा 3.31 आउँछ, 0.301 त्यतिकै राख्दियो, and log 15/6 गर्दाखेरि 0.398 आउँछ, and log 10/10 गर्दा you'll get 1. So you multiply गर्दा add गर्दा you'll get 3.43. and so okay, 3.43. यो लास्ट point मा के कन्फ्युजन भयो भने I'll just explain it to you. So कुनै चीजलाई हामीले लग लगाउँदाखेरि we show it like this. Log ESWL base 10 is equal to 3.43. So logarithm मा जहिले भए पनि एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, if you can remember. That statement is power is the logarithm of the result respective base. Okay, so power is equal to the logarithm of the result. So यो चाहिँ रिजल्ट हो भन्दैछ, यो चाहिँ पावर हो भन्दैछ, यो चाहिँ रिजल्ट हो भन्दैछ. सो फाइनल रिजल्ट त हामीले ESWL लेख्नु पर्ने इज इक्वल टु, ओके, एन्ड दिस इज द पावर भन्दैछ अकर्डिङ टु logarithm. पावर अफ व्हाट? द रेस्पेक्टिभ बेस व्हिच इज गिवन बाइ 10. सो 10 को पावर चाहिँ 3.43 भन्छ. सो logarithm को यो जनरल स्टेटमेन्ट इफ यु क्यान रिमेम्बर. सो 10 to the power 3.43 गर्दाखेरि नाउ आई एम गेटिङ इज 2691.5, or you can write it as 2700 ESWL. Now, is it a little bit better? Little bit clearer? If so, please give me a thumbs up now. Okay, guys? Okay. We are dealing with logarithm. Calculations is zyada sir. Okay, awesome guys. Awesome. So, since I've calculated this, now can you calculate the same for case number 2? Okay, can you calculate the same for case number 2? म यहाँ तपाईलाई फर्मुला छोड्दै राख्छु. Please calculate. I think Mr. Topden has already done. I'll wait. 2 and 3 both को लागि calculate गर्नुस् त तपाईहरु. Use this particular formula and then calculate. I'll make this a little bit clearer. Z divided by d/2, and this is 2s divided by d/2. Okay, let me see the answer on this. Come on guys, I'll give you 2 minutes to solve गर्नुस्.
Yes, the unit of P is in kg and the unit of Z, D and S is in centimeters. Okay, ZD in centimeters, unit of P is in kg. Okay, for case 3. So I'll continue solving this law. Previous बाट तपाईले अलिकति एउटा लिन सक्यो भने hint, you can take the hint. Log ESWL is equal base 10 is equal to log 2050 नै हुन्छ log P plus 0.301 log. अब A मध्ये Z मध्ये चेन्ज हुँदैछ नि, so it will be 20 by 12 divided by 2 divided by log. It is the same ni, right? 2 into 30 by 12 by 2 2s by त्यो खाली चेन्ज हुने फ्याक्टर Z मात्रै हो. सो यो हामीलाई यादै छ यसको भ्यालु कति छ. सो log ESWL is equal to यो हामीले निक्लिसक्यो नि 3.31 plus 0.301 into यो माथिको भ्यालु निकाल्नु छ, मुनिको त इट्स 1 अलरेडी, यो हामीले अलरेडी निकालिसकेको छ. सो log 20 by 6, log of 20 by 6 गर्दा you get 0.217 0.301 plus there's some mistake. Log 20 divided by 6 into 0.301 into 0.301 will give you 0.523 523 into 0.301 3.31 will give you 3.467. ESWL is equal to 10 to the power 3.467. That gives you 2933 value. अब third one जाऊँ. Log ESWL म डाइरेक्ट गर्छु ल. 3.31 plus 0.301 by 1 into log of 25 by 6. Log of 5 by 6 into 0.301. It's 3.31. 3.497. For ESWL is equal to 10 to the power 3.497. 10 to the power answers 3137. So ESWL values for depth. For depth, first ma chai hamro I think 15 centimeters. 15, 20 and 25. 21 ma 3137. 15 ma 2983 and 2691. And if you look at the options, 2700, 2940 and 3150. So it is option number. By the way, it is there in your practice ID. MCQs are so it is option number C. Okay guys, I think most of you guys have given the correct answer here. Yes, awesome. Around that range only. Okay guys, hope this is clear. Right? ESWL ma यसरी पाराले questions आउँछ. This is a very lengthy question if you think about it. Oh, compare गर्नु, it's a lengthier question. यस्तो लामो नआउन सक्छ, but यो एउटा पार्ट मात्रै आउन सक्छ. This one part मात्रै सोध्न सक्छ तपाईले. So you'll be able to solve this, I hope. Right? If so, please give me a thumbs up again. Once more. Come on guys. Okay. Awesome guys. Awesome. Let's move on to the next topic. Okay. I think ESWL is done. Okay. By the way, we can do this one. So, मैले design traffic volume. So it is basically कति traffic हुन्छ after a design life. मतलब 15 years को लागि कति traffic चाहिन्छ. Basically हामीले त्यो डिजाइन गर्नु पर्यो. 15 years बाद एउटा रोड सपोज आज बन्ने हैन, सपोज आजको दिन 2015 मा बन्ने हैन. यो रोड चाहिँ हामीले डिजाइन लाइफ 15 साल भन्दैछ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट को लागि. 2030 सम्म पनि थाम्नु पर्यो नि. सो 15 years लाइफ स्प्यान को लागि चाहिँ आज नै कति चाहिँ ट्राफिक हुन्छ त्यतिको लागि डिजाइन गरे पनि त्यतिसम्म our design will be successful and it will not fail. So basically that is the motto of design traffic volume. You plus hamro CBR गरेर we basically design pavement. So design traffic volume को कसरी निकाल्छ? Let's solve this particular question. I'll just give you the formula. Please you guys solve it. So it is the same formula. It is represented by n is equal to 365a into 1 plus r to the power n minus 1 by r, where a is the traffic after construction. Yes, you're right. F into D. I'm forgetting that. Traffic after construction. So, use a Q. आजको दिनको ट्राफिक हैन, जहिले रोड बन्नी सक्छ नि त्यो दिनको ट्राफिक हो ए चाहिँ. सो आजको दिनमा पी थियो रे, त्यो दिनको लागि चाहिँ it will be जति टाइम लाग्छ construction complete हुनु, rate of growth, and P is the population or the traffic volume presently, that is today. R is the growth rate, F is the vehicle factor, and D is the lane distribution factor. Okay.
सो हाम्रो क्वेसनमा के भन्दैछ नम्बर अफ कमर्शियल भेहिकल पर डे इज 6000 सो त्यसले गर्दा 6000 छ भने हाम्रो ए त खोज्नु पर्यो नि यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि राइट सो यो फर्मुलाले हामीले खोज्छ एन्ड व्हाट इज टी टी इज पर डे या फाइन एन्ड डिजाइन लाइफ इज 15 इयर्स डिजाइन लाइफ भने पनि हाम्रो एन डिजाइन लाइफ इज 15 इयर्स एन्ड ग्रोथ रेट इज 8% भन्दैछ हामीले vehicle distribution factor is 4.5 lane distribution factor is 0.6 and the construction period using the t sir small t is equal to 2 years so I'll just calculate this a for you guys so 6000 into 1 plus 8 by 100 to the power t t is 2 so let me calculate it 1.08 to the power 2 into 6000 that gives you 6998 commercial vehicles per day so you values of a r f d र n use गरेर यो formula apply गरेर please calculate the answer and tell me the answer in the chat okay come on you guys please calculate using these values the design traffic volume गर्नु सक्नुहुन्छ हैन गाइजहरु I hope you're solving if it's okay please give me a thumbs up if you will be able to solve this particular thing गर्नु सक्नुहुन्छ हैन सक्नु भएन you can give me a thumbs down okay please try एकखेप ट्राई गर्नुस् C where is C okay C is commercial vehicles per day basically okay or vehicles per day you can just write vehicles per day don't get confused vehicles per day answer तपाईको A B C D छ नि you can comment A option A B C D right there are different answers you can comment okay you are saying answer okay I'm so sorry let me check la awesome guys you guys are commenting most of you are commenting a particular option let's see okay nothing okay I'll just give you 30 seconds more then I'll solve this question okay then let me solve this question very simple so 365 into A is 6998 into 1 plus R so I'll write this as 1.08 okay direct to the power 15 minus 1 divided by 0.08 into F is 4.5 into 0.6 so let me calculate this thing 1.08 to the power 15 minus 1 into 365 into 6998 divided by 0.08 into 0.6 that gives me 187.255 10 to the power 6 vehicle per day or 187.255 million standard answer. So guys, C comment गर्नुहुँदैछ I'm getting A. So please check तपाईहरुको हो यो I'm getting A, right? I don't think the answer is C. I think the answer is A. Let me check the chat. Where's the chat? Okay, it's over here. Okay guys, बुझेन भने you can please ask again. Okay, बुझेन भने you can ask. Yes, 187.255. Is it okay guys? जोले incorrect गर्नु भएको थियो. Is it okay? Okay, is it okay guys? Okay, awesome guys. So this is the way you calculate this. मैले यो basically formula को application देखाएको थिएन. So there is a chance that they might ask you this question in your MCQs. Okay, very simple enough. Okay, 1 2 3 4 and 5 5. So flexible pavement ma let's continue with the design procedures. Okay, so the first method of design of flexible pavement, the next method in fact is group index method. Group index method. So what we did in soil properties, right? Soil ko हामीले subject ma we did some properties like liquid limit, right? We did plasticity index. त्यहाँदेखि हामीले sieving गर्यो 75 micron sieving गर्यो के गर्यो नि so these properties लिएर we will be designing कति pavement को चाहिँ thickness हुनु पर्ने रहेछ भनेर okay so this is governed by a particular formula and this is given by GI is equal to 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. So you small a के हो small c के हो BD के हो let me designate A, B, C and D. A चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको कति percent 75 micron मा पास हुन्छ minus 35%. Okay, कति percent of soil चाहिँ 75 micron मा is finer minus 35% and it cannot exceed 75%. Number B is
कति percent finer 75 micron छ minus 15% and it cannot exceed 55%. So यो त्यसरी त्यति meaning hold गर्दैन, just focus on this. Third मा liquid limit minus 40. Last मा plasticity index minus 40% percent and 10. Sorry, यसमा त percentage हुँदैन, यसमा चाहिँ percentage हुन्छ. Liquid limit minus 40 and IP minus 10. So यो चारटा गरेर you'll get a value of GI group index value. अन्त त्यो भ्याल्यु हेरेर तपाईलाई एउटा चार्ट दिएको हुन्छ, GI कति कति भ्याल्युजको लागि रेस्पेक्टिभ थिकनेस भनेर. सो अकॉर्डिंगली you can design this particular thickness of pavement. Okay, is it clear enough? यति भयो तपाईहरुले. So basically यो group index design मा चाहिँ कसरी हामीले pavement thickness निकाल्छ, that is the basic essence of this particular formula. Okay guys, let's do an MCQ यसमा. Okay, it will be more clearer to you guys. Okay, let's go for group index method को MCQ. Okay, it's given over here. So let's see के दिएको छ. Now let's read the question. A soil subgrade sample collected from the site was analyzed and the results obtained was follows. Soil portion passing 0.074 mm sieve, that is kind of like 0.75 micron sieve. So 75 micron ma कति 60% pass भयो भन्दैछ. 75 micron pass भएको चाहिँ it is 60% भन्दैछ. Let's look at the next one. Liquid limit percent is 45% भन्दैछ and plastic limit 23% भन्दैछ. Okay, now they are saying determine the group index of subgrade and design pavement thickness भन्दैछ. Okay, so we can find the group index value. What does the group index value tell us? It is GI is equal to, let me write it down again for you guys, 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. So ABCD value के हो? A को मैले value तपाईलाई भनेको थियो, it is passing 75 micron minus 35%, B passing 75 micron minus 15%, C liquid limit minus 40%, and number D plasticity index minus 10% or 10. Okay, 10% भन्दा हुन्छ. Okay, so ABCD निकाल्नको लागि A को त हाम्रो भ्यालु रहेछ 60 रहेछ and 35 को हाम्रो आइहाल्छ, B को लागि पनि minus 15 गरेमा आइहाल्छ, liquid limit पनि रहेछ 40 गरेर आइहाल्छ, but we don't have plasticity index. So यो दुईटा भ्यालुज भएर can we get the plasticity index? Can you please comment plasticity index कति हुन्छ यो दुईटा हेरेर? Please comment. Yes, awesome, Mr. Pranay. Others are comment गर्नुस् answer कति हुन्छ दुईटा हामीले consider गरेर what will be the value of plasticity index. Yes, Mr. Sahil, Mr. Pranay, awesome. अरु guys हेरु, any confusion? It is the difference of liquid limit minus plastic limit. So 45 minus 23 कति हो? It is equal to 22%. Okay, so IP is 22. So let me write this. यहाँ अलिकति जग्गा कम्ती भयो. I'll just write it over here itself. So plasticity index हाम्रो 22 आयो. So 75 micron is 60 minus 35, that is 25%. 60 minus 15, that is 45. WL minus 40 is equal to 5. And finally 22 minus 10 is equal to 12%. So guys, your ABCD value isma garera, please give me the value of group index. Please calculate the value of group index. No, isma garera, take your calculators out, use these values, and please give me the value of group index. Come on guys, calculator use garnus. Let's be active in our solving numericals. Yes, awesome, it is. Okay, I'll just write it down. 11.025 is the value. Okay, fine, 11.025. So you हामीले value निकालिसकेर now look at this table. हाम्रो GI को value दिएको छ, okay, and हाम्रो total thickness को value पनि दिएको छ, right? I hope you can see this. हाम्रो किनकि 11.025 थियो, okay, यहाँ म calculate गर्दिनु पर्यो बेटा. So the value of GI हाम्रो पाएको चाहिँ 11.025. So if you think about this, हामीले interpolation गर्नुपर्छ. So please हामीले thickness चाहिएको छ, right? So thickness will be equal to, you will have to understand this. Thickness will be equal to 11.025. It falls between 10 and 15, right? So जुन चाहिँ lower value छ त्यसको thickness तपाईले लेख्नुस् पहिला 43 plus त्यहाँदेखि what you need to do is यो minus यो तपाईले देखाइदिनुस् 48 minus 43 divided by यो minus यो तपाईले देखाउनुपर्छ 15 minus 10 and last मा चाहिँ तपाईले जति भ्यालु छ नि GI को जसको हामीले थिकनेस चाहिएको छ एट GI is equal to 11.025 जसको भ्यालुको थिकनेस चाहिएको छ 11.025 minus 10 गर्नु पर्यो. Did you understand this? This is basically called interpolation. तपाईको म्याथमेटिक्स मा हुन्छ.
even physics तिर पनि तपाईको युटिलाइज हुन्छ. If you did not understand, you can give me a thumbs down. I'll explain this again. If it's okay, you can give me a thumbs up. Come on, guys. You didn't understand. Fine. I'll repeat it. Yella interpolation bhन्छ. It's very important concept to learn. Mathematics bhन्छ तपाईको. Okay. So के छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो ग्राफ थियो रे. फर एक्जाम्पल म प्लट गरिदिन्छु. GI भ्यालु चाहिँ तपाईको x एक्सिस मा थियो रे एन्ड थिकनेस चाहिँ y एक्सिस मा थियो रे. सपोज y थियो रे, GI भ्यालु x थियो रे. So some sort of equation थियो. Y is equal to C plus mx भनेर, something like this. Y is equal to mx plus c. I think you guys know this, right? Straight line equation. I hope you guys know this. Mathematics ma straight line equation, where m is the slope, x and c. So what happens is यसको भ्यालु हामीले याद छ. सपोज यसको भ्यालु x मा 10 थियो रे, राइट? दिस भ्यालु चाहिँ यहाँ 10 थियो रे एन्ड दिस भ्यालु यहाँ 15 थियो रे एन्ड 10 मा चाहिँ हाम्रो भ्यालु 43 थियो रे अन्त यहाँ चाहिँ तपाईको भ्यालु 48 थियो रे. सो मलाई 11.025 चाहियो नि, राइट? यहाँ कहीं हुन्छ यो यस्तो माथि लगेर सपोज यो जोडे हेरे यस्तो माथि लगेर आई नीड टु फाइन्ड दिस पर्टिकुलर भ्यालु. सो बेसिकली व्हाट आई एम फाइन्डिङ थिकनेस एट दिस पर्टिकुलर लोकेसन. 43 र 48 को बीचमै त हुन्छ. सो त्यो गर्नुको लागि चाहिँ यहाँदेखि माथि हुनु पर्यो. त्यसले गर्दा 43 त मिनिमम से मिनिमम हुनै पर्छ, राइट? सो 43 मैले लेख्दियो. अब यो पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मैले यसको स्लोप लिनु पर्यो. त्यसको स्लोप कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स अफ यो 48 minus 43 y भयो डिवाइडेड बाइ x, दैट इज 15 डिवाइडेड बाइ 10 इन्टु अब यो पर्टिकुलर लाइनको लागि चाहिए भने मैले 11.025 जति यो भ्यालु छ minus 10. सो अब यस्तो पाराले रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ आई क्यानट मेक इट मोर सिम्पल बिकज दिस इज अ पर्टिकुलर रुल इन इन्टरपोलेसन. सो दुईटा बाहिर भ्यालु छ त्यसको भित्रको भ्यालु खोज्नुको लागि हामीले निकालेको. ओके गाइज, यु विल हैव टु लर्न दिस. I cannot make this any simpler. So यस्तो पाराले गर्नुस्. सो मुनिको यो 43 भयो प्लस डिफरेन्स अफ दिस डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स अफ दिस इन्टु डिफरेन्स अफ यो माइनस यो एक्स एक्सिसमा. यो गरे भने तपाईलाई यसको भ्यालु पाउनुहुन्छ. ओके, सो दैट इज द थिङ. सो आई थिंक कतिजनाले क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला. क्याल्कुलेट, इफ यु गाइज हेभ क्याल्कुलेटेड प्लिज गिभ मी द आन्सर. ओके, लेट मी चेक अल्सो. ओके, awesome, that is absolutely right. 44.025. ओके गाइज, जसले बुझ्नु भएको थिएन सम सर्ट अफ क्ल्यारिटी आयो. 100% नभए 60-65% क्ल्यारिटी त आयो होला नि. एक्चुअली हामीले के गर्नु खोज्दैछ, राइट? ओके, awesome गाइज. आई जस्ट निड यु गाइज टु नो अलिकति हामीले एक्चुअली के गर्दैछ भन्ने. त्यति गरे भए पनि इट्स मोर देन एनफ. ओके, सो यु गट द भ्यालु एज 44.025. सो 44 वी गट द GI 11.25 को लागि थिकनेस हामीले पायो 44.025. So हाम्रो चारवटा अप्सन बाट क्लोजेस्ट it is the option number D and that is the particular answer for this equation. Okay guys, 44.025. So basically हाम्रो entire pavement thickness चाहिँ subgrade, subbase, base, binder, surface, your entire thickness is 44 centimeter नै भनौं. Okay, that is the entire thing. So basically this is how you design a pavement using the ग्रुप इन्डेक्स मेथड. एन्ड ग्रुप इन्डेक्स तपाईले MCQ मा सोध्यो भने बेसिकली के चीज यसमा छ भने पनि सोइल प्रपर्टिजबाट चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छ भनेर तपाईले भन्नु सक्नु पर्यो. ओके गाइस, इज दिस क्लियर? इफ सो प्लिज गिभ मी थम्स अप. बुझेन भने यु कैन गिभ मी थम्स डाउन अगेन. ल, आई कैन एक्सप्लेन अगेन. देयर इज नो इश्यू. ओके, awesome guys, awesome. So let's move to the next method. For those guys who are having confusion, एकैमा चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रोसेसलाई फलो गर्नुस् न. Okay, you see the video once more. तपाईको recordings मा आउँदाखेरि you'll get a better clarity when you see the second time. First time मा अलिकति हुन त मैले पढाउँदा अलिक रसै हुन्छ. I have to cover few number of topics every day. त्यसले गर्दाखेरि there will be a rush. तर तपाईले later on second time हेर्दाखेरि you'll get much more clarity to these topics. Okay, so let's go to the second method of design of flexible pavement. It is called a California bearing ratio method. So तपाईलाई यादै छ यो के हो? CBR को भ्यालु निकाल्नु पर्छ एन्ड डिजाइन भोल्युम को भ्यालु निकाल्नु पर्छ इन MSA, CBR इन पर्सेन्टेज. अन्त हाम्रो ग्राफ IRC बाट हेरेर हामीले थिकनेस निकालिहाल्छ. सो दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस अफ डिजाइन. और ग्राफ नगरेर एउटा फर्मुला पनि छ यसको लागि. दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ, आई जस्ट शो यु, 1.75 P by CBR in percentage minus capital B by small p into pi to the power, यहाँ पर आउँछ, where capital P is the load, small p is the pressure, CBR value हो, and pi value त तपाईले याद छ, and T is the
thickness of the. So यहाँबाट पनि तपाईको निस्किन्छ. Okay guys, this is another formula that you guys need to remember for CBR, California Bearing Ratio Value. So California Bearing Ratio method छ. यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यसरी त गर्यो, तर यो मेथडले चाहिँ हामीले CBR को भ्यालु डिटर्मिन गर्नु सिकाउँछ. So त्यसको लागि there is an apparatus. Apparatus. This is the plunger. Sorry, this is the plunger. And यहाँनिर हाम्रो soil को sample हुन्छ. Basically, we have the soil को sample. Okay. And this is the plunger. यसमा तपाईको load हामीले apply गर्छ 4.54 kg, 4.54 kg. तपाईको mold छ 127.3 mm height, 150 mm तपाईको diameter हुन्छ. And जुन चाहिँ plunger को rate जति pass हुन्छ, that is 1.25 millimeters per minute. So हामीले यसलाई माथिबाट load लाएर बिस्तारै 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 penetrate हुँदै जान्छ. So there are two cases. CBR are calculated when the penetration is 2.5 millimeters, and the second time the penetration is calculated where penetration is 5 millimeters. So 2.5 millimeters ma jun चाहिँ हाम्रो CBR value हुन्छ, that is divided by 1370. जति हाम्रो load value हुन्छ नि, load at 2.5 mm penetration, that is divided by 1370, and जति percentage मा value आउँछ हामीले त्यसलाई CBR value consider गर्छ. अर्को value हाम्रो 5 mm penetration divided by 2055 गर्यो भए पनि we'll get a value. So either of these two values जहिले आउँछ त्यति बेला mostly हाम्रो 2.5 mm को लागि नै consider गर्छ. Either of these values जुन चाहिँ value आउँछ त्यहाँदेखि एउटा value we consider and we replace it over here for the calculation of pavement thickness. This is basically the California Bearing Ratio method. Is this clear, guys? Okay, confusion hunदैछ guys हरुलाई? Are you guys having some confusion understanding this? If any confusion, you can really comment in the chat. Okay, guys? Kehi confusion लाग्यो भने any point where you can comment in the chat. Okay, so this is the California Bearing Ratio method. Please remember these formulas. This is important. CBR को value at 2.5 mm penetration and 5 mm penetration. So के को penetration भन्दा plunger को penetration यहाँ पे. Okay, where हाम्रो plunger मा load 4.54 kg को लाग्छ and it penetrates equally downwards. So this is the CBR method. And please remember this formula. Your formula के basis में let's do an MCQ. I'll just write down the formula for you guys, and then we'll do the first MCQ, first poll for the day, in fact. Okay. So I'll just write the formula for you guys. CBR को formula हाम्रो छ thickness is equal to 1.75 p divided by CBR minus capital P by small p into pi to the power 1 by 2. I think this is the one, to the power 1 by 2. Okay, so let's have a look at this question. CBR value of subgrade soil is 5%. So CBR का value 5% and total thickness of pavement खोज्नु भन्दैछ. Okay, assuming wheel load is 4100 kg and medium light traffic of commercial vehicles यति हिँड्दैछ and tire pressure हाम्रो छ 6 kg per square centimeter. I think from these values you can calculate the thickness of pavement. So let's participate in the first poll for the day. Poll number 1. Please participate garnu and give me the answer. Poll number 1. Use this formula in calculations. Okay. And hamrama yo दिएको छ. So CBR method bara basically pavement design कसरी गर्छ. Please use this particular formula. Awesome guys. There are already 2 votes in. 5 votes are already in. Let's close the poll at 20 votes. We've already received 16 votes, 18 votes, 19 votes, and 20 is in. We can close the poll. So I'll just substitute the values. 1.75 into P is given as 4100 divided by CBR value is 5 minus capital P is 4100 divided by small p, that is human pressure burning there. 6 into pi is 3.14 to the power half. So if you consider this, 4100 divided by 1435 minus 0 divided by 6 into 3.217.62 half. 1435 minus answers and root over of that. Okay, I'll just show you root over of 1217.38. That is equal to 34.89, which is approximately equal to 35 centimeters, and this is option number D.
बुझ्नुभयो guys? Any confusion in this particular question? Guys, please don't feel shy. तपाईहरुले बुझेकै छैन भने you can give me a thumbs down. I'll explain it again. Okay? Please don't feel shy. Okay, fine. I think you guys have understood this, right? So let's move on to the next one. See, आजको मेरो basically modus operandi के छ भन्दाखेरि I really want to complete most probable type of numericals that will come in this particular chapter from this chapter. So यो अलिकति piecemeal basis मा I have to do this separate. खाली मैले तपाईलाई MCQ गराएर मात्रै I do not want to do that because that is more apt for understanding the concepts. But today को चाहिँ yesterday नै तपाईलाई concept बुझ्नु भएको थियो. Now it is application of in various methodologies. So that is why I'm doing it in this particular format. Rest assured, भोलि दिन again त्यो MCQ type का हाम्रो normal कुन चाहिँ थाल्थ्यो, I'll proceed with that. Okay? Okay, awesome. I think we have two more methods in flexible pavement and then we can go to rigid pavements. Okay guys, let's go to the third type of, okay, why we not use 0.05? त्यो चाहिँ यो particular formula को लागि चाहिँ, okay, I'll just show you. तपाईको formula मा यो particular formula को, see, in the formula that I mentioned it to you. यहाँ मैले CBR को percentage ले लिनु भन्दैछ नि. Okay, so त्यो पाराले डिजाइन छ. So 0.05 लिँदा हुन्छ, तर यहाँ माथि हामीले एउटा केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो. P को भ्यालु सपोज मैले टनमा कन्सिडर गर्नुपर्छ अरे, समथिङ लाइक दिस त्यो हुन्छ. सिन्स फर्मुलामै पर्सेन्टेज लिनु भनेको छ, that's why I'm taking 0.05. Okay, let's move on to the third method, and the name of the third method is California resistance value. California resistance value. So just remember the formula in this case. Again, thickness will be given by K into Ti into 90 minus R divided by C to the power 1 by 5, where K is equal to constant, Ti is equal to traffic index, and R is equal to resistance value, and C is the cohesiometer value. Okay. Okay, I think I've seen a query in the chat. Okay, so in the last question, there were two other parts. Were there two other parts? Okay, yeah, I think this one. No. Okay, total thickness of pavement using IRC. Please don't follow that. That is very elaborate thinking. I just wanted you guys to know the process of solving using the, you can say, California state. I know. Basically, this is in accordance with the IRC. So just follow that. California Highway Department is not required for us. I think my directly in the here, I forgot to omit that. So it's not required. I mean, IRC must follow. That is outside the scope of our syllabus. Okay, so California resistance value. T is equal to K into Ti 90 minus R by C to the power 1 by 5. This is another method. Let's see. Isko application ko sari karnu parne this. Okay, we have a question over here. So let me write the formula for you guys. T is equal to K into Ti 90 minus R by C to the power 1 by 5. Now hence, calculate the equivalent C value on this. C ko cha value khudnu bhanदैछ हामीले entire pavement layer ko लागि for a 3-layer pavement having individual material. So 3-layer pavement hamro ke रहेछ, let's try to understand. हाम्रो sub base दिएको रहेछ, that is well treated gravel sub base, त्यहाँदेखि cement treated base रहेछ, base is cement treated base, and हाम्रो bituminous layer, that is binder plus surface सँगै दिएछ, that is bitumen layer, and यसको respective thickness रहेछ तपाईको 12.5 25 25. So यो हाम्रो values दिएको छ. This is the thickness, and यसको C value पनि दिएको रहेछ तपाईको. Thickness is this much, C value माथिको 62 180 and 25. Okay, so question ले चाहिँ के भन्दैछ, find the C value, equivalent C value खोज्नु भन्दैछ basically तपाईको. Okay, did I miss anything? Yeah, you are right. This is 20. Awesome. ठीक छ. So हामीले equivalent C value खोज्नु भन्दैछ. So यो formula मा हामीले, see, we have the C value and T value. C र T त यो formula मा भन्दैछ, but we do not require K, Ti, traffic index चाहिएन हामीलाई, resistance value चाहिएन. So what we can do is, we can use T is inversely proportional to C to the power 1 by 5. We can do something like this. Okay, त्यो गरेर चाहिँ हामीले यो तीनटाको equivalent एउटा value खोज्न सक्छ. So since this is bituminous, this is cement treated, and this is gravel based, so equivalent value लिनुको लागि what we have to do is हाम्रो यसको thickness जुन चाहिँ छ, thickness
of each layer यसको पनि we'll have to calculate in terms of एउटा parameter, one type of pavement, like either totally bituminous हुनु पर्यो या totally cement based हुनु पर्यो या totally gravel based हुनु पर्यो. So according to this question, let us convert thickness as per the बिचको cement treated base. Let us convert जति पनि thickness छ into the cement treated base. So okay, I think this is a little bit confusing for you guys. अलिक confusing छ? अलिक confused भएको जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? You're getting confused, right? अलिकति भए पनि, right? Yeah, I can understand. Okay, sir, please bear with me. Yeah, there's a little bit of confusion. Take it. So, okay, fine. I'll go slow. Okay, sir, I'll move bistari chance. Okay, I'll go a little slower. Okay, sir. Actually, this is a tough question if you ask me. Directly formula applications, I know. So, let me try to explain it in a simpler format. Okay. So, we have this particular formula. And you question ma hamile ke दिएको छ. I'll just draw this thing again, right? Okay. तीनटा लेयर हामीले दिएको छ. सब बेस दिएको छ हामीलाई बेस दिएको छ and surface force दिएको छ. Surface plus binder सँगै दिएको छ हामीलाई. Okay? So bituminous चाहिँ हाम्रो यसको thickness दिएको छ तपाईको. Thickness is 12.5 and C को value यसको 62. हाम्रो जुन चाहिँ बेस छ त्यसको T को value छ 25 and C को value छ 180. Similarly, T को value छ 20, C को value छ 25. So every layer को लागि एउटा thickness को value दिएको छ, एउटा cohesion meter, एउटा cohesion को value दिएको छ. This is clear? यति तपाईहरुलाई clear छ? If so, please give me a thumbs up. Is it clear till here? Okay. I just want you guys to know this very slowly. कसरी पत्तो पर्ने. Okay. Different layers को लागि different thickness को value छ, different cohesion को value छ. Okay. Now, question ले के सोध्दैछ? यो entire layer को लागि यो अलग value नभएर एउटै C को value निकाल्दिनुस् न भन्दैछ. Okay. Equivalent भनौं. एउटै C को value that is representative of the entire pavement thickness भन्दैछ. Okay. So त्यसको लागि त मैले जुन चाहिँ यो फर्मुलामा एउटा मोडिफिकेसन भने T is inversely proportional to 1 C to the power 1/5. Okay. So if C को value हामीले equivalent that is entire pavement को लागि चाहियो भने T को जुन चाहिँ value छ त्यो पनि त equivalent हुनु पर्यो नि entire pavement को लागि एउटै हुनु पर्यो नि, right? So हामीले एउटा क्वेशन आउँछ किन चाहिँ हामीले यो 12.5 25 र 20 सँगै जोडेर किन नगरेको भन्ने. That also my question might arise. Okay. So त्यो चाहिँ किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ bitumen भयो, यो तपाईको cement भयो, यो तपाईको gravel भयो. These are three different solids or materials. So त्यसलाई directly एउटै टाइप को त्यसको 12.5 centimeter thickness is equal to 12.5 centimeter thickness of cement and it is equal to 12.5 centimeter thickness of यो भने it is not correct because यसको densities are different छ, यसको impact are different छ. See हामीले पेमेन्ट मा गर्दाखेरि यसको surface मा जुन चाहिँ capacity build up कति bear गर्न सक्ने is quite high compared to gravel. Gravel मा रोड मा गाडी त्यतिकै हिँड्दियो भने भत्केर कस्तो गइहाल्छ. तर bituminous मा since it is quite dense and त्यसको there are a lot of different properties. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it doesn't break out that easy. That is why हामीले different for example यसलाई पनि we'll try to convert it into this. मतलब suppose 12.5 centimeter of bitumen may be 20 equivalent to 20 centimeter of cement concrete, right? मैले cement मा मतलब cement treated basin, right? Cement मा मैले convert गरे भने यसको actual value चाहिँ may be equivalent to 20 centimeter. And जुन चाहिँ हाम्रो gravel को छ यहाँ 20 दिँदैछ यसको actual value मैले suppose cement concrete मा convert गर्न try गरे भने suppose 20 थिएन 10 मात्रै होला, right? त्यसले गर्दा equal footing मा आएर हामीले representative equivalent एउटा thickness निकाल्न सक्छ. So that is the basic logic behind converting this into one particular type of pavement, one particular type of parameter or one particular type of material. Basically मैले के गर्नु भएको logic बुझ्नु भयो अब? Did you understand? Okay guys, only 2 people, come on, yeah. Okay guys, बुझेन we can give a thumbs down and please don't feel shy. Okay, बुझ्नु important हो. Okay, so हाम्रो logic चाहिँ यो हो, we are trying to convert जति पनि यो thickness जति पनि different material छ एउटा thickness ताकि हामीले overall value of C चाहिँ एउटा निकाल्न सकोस्, which is the actual demand of the particular question. And that C र T को सँगै भएको चाहिँ we only have in California resistance value method. त्यसले गर्दा चाहिँ we are using this particular form. Okay guys, now let me
proceed towards calculation of thickness. Okay, guys. Now what I'll basically do is, excuse me. So I'll mark this as 1, mark this as 2, and mark this as 3. So I'm converting every one into 2. So this is cement, right? This is cement, this is bitumen, and this is gravel. So I'll write cement for 1. जुन चाहिँ 1 लाई मैले cement मा convert गरे कति आउँछ, okay? Divided by T of actually यो base को चाहिँ कति थियो thickness B is equal to, अब यो formula के हिसाबमा 1 divided by C1 to the power 1 by 5 divided by, sorry, to the power 1 by 5 divided by 1 divided by CB to the power 1 by 5. Okay, so LI basically यस्तो अप्ठ्यारो पारेर लेख्नु भन्दाखेरि we can just write the reciprocal of this. We can write CB by C1 to the power 1 by 5. यहाँदेखि यहाँ कसरी गयो? I hope you understood, right? बुधु मैम, can you please give me a thumbs up? यहाँदेखि योदेखि यो प्रोसेसमा हामी कसरी गयो भने? Okay? Okay, fine. So यो हाम्रो यस्तो गयो. So TC1 is equal to divided by TB कति छ हाम्रो 12.5 is equal to हाम्रो CB कति छ? Okay, CB is 62. Is this correct? Yeah, 62 divided by हाम्रो C actually कति हुनु पर्ने? It is 180 to the power 1 by 5. So this gives me TC1 is equal to 62 divided by 180 to the power 0.2 into 12.5. This gives us 10.1 centimeters. So इसको औकात according to CC मा convert गरे भने it is not 12.5 but it is 10.1. Okay, and accordingly TC2, so यो त already cement मा छ नि, right? So its thickness is already 25 centimeter. Now third को पनि मैले convert गर्नु पर्यो. So it is given by the same formula. TC3 divided by TG is equal to CG divided by C3 to the power 1 by 5. So TC3 divided by, what is TG? It is 20 and CG is 25 by 180 to the power 1 by 5. To clear confusion, यसलाई A भनिदिन्छु, B भनिदिन्छु, अन्त यसको बादमा you get C. So TC3 will be equal to by 180 to the power 0.2 into 20, that is 13.48 centimeters. So यो twinta cement concrete मा हामीले convert गर्दा total thickness comes out to be 10.1 plus 25 plus 13.48 गर्दा 48.58 centimeters. Okay, यति सम्म clear छ अब? Is it clear till here? It's in Budhubhai, guys, come on. Budhubhai na? Okay, I'll repeat it. Case. Okay. So Dawa, Mr. Sonam, Pujan didn't understand. Fine. No issues. Okay, fine, I'll repeat it. So, by the way, you probably Budhubhai, your position. You say Budhubhai, Mr. Nilesh, Mr. Dawa, you Budhubhai. Oh, you didn't understand. Okay, fine. I'll repeat this again. Okay, fine, I'll repeat it. So, TC1, मैले के भन्यो? यो जुन चाहिँ माथिको छ, यसलाई चाहिँ मैले सिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ. यो मुनिको छ ग्राभल, यसलाई पनि मैले सिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ. त्यसले गर्दाखेरि रेशियो लिन्छु, यो फर्मुला युटिलाइज गर्छु, राइट? सो यसलाई चाहिँ टी जुन चाहिँ बिटुमेन छ, यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि टीसी भन्छु मैले, राइट? 1 लाई चाहिँ मैले सी मा कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्दैछु नि. सो टीसी इज इक्वल टु 1 divided by C to the power 1 by 5 and divided by TB. मैले खास यसको भ्यालुसँग मात्र डिवाइड गर्दैको. डिवाइड गर्दाखेरि 1 by CB to the power 1 by 5 आउँछ. सो रेसिप्रोकल गर्दा CB by C1 आउँछ. सो TC को हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु एन्ड थिकनेस यसको 12.5 हो. सो B को भ्यालु कुन चाहिँ छ हाम्रो? इट इज CB को भ्यालु. वेयर इज इट? या बिटुमिनस को भ्यालु हाम्रो इट इज गिवन बाइ 62 एन्ड हाम्रो C1 बेसिकली भने के हो भन्दा इट इज सिमेन्ट, राइट? सिमेन्ट कन्क्रिट. सो सिमेन्ट कन्क्रिट को लागि जुन चाहिँ तपाईको इट इज दिस वन, राइट? सिमेन्ट कन्क्रिट को लागि जति भ्यालु हुन्छ कोहेसन मिटर भ्यालु विल बी 180 इन दिस पर्टिकुलर केस. हो, सी को भ्यालु चाहिँ एक्चुअली डिपेन्डेन्ट अपन whether it is a bitumen, whether it is a cement treated base or whether it is a gravel. So that is why I am taking 180 into consideration over here. Okay guys, यसलाई कन्फ्युजन हुँदै होला किन चाहिँ मैले यो माथिको भ्यालु लिएन, यो बी ले गर्दाले कन्फ्युजन भयो होला. दिस इज क्वाइट इरेलेभेन्ट खास सोच्यो भने. ओके, दिस इज इरेलेभेन्ट. सो त्यसले गर्दाखेरि दिस इज रेलेभेन्ट, राइट? बी सी एन जी. सो किनकि मैले थिकनेस अफ सिमेन्ट कन्क्रिट निकाल्दै छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम युजिङ
C1 को value as 180 because it is the value of cohesiometer for cement, that is 180. यो concept बुझ्नु भयो guys? I think यसमा अलिकति confusion भएको होला तपाईहरुलाई. Is this clear? Yes, okay, awesome. Accordingly मैले के गर्यो? Okay, awesome guys, awesome. 10.1 मैले पाएँ. C2 को value 25. मैले किन 25 ल्याए? किनकि यो त already CTP हो नि, right? There's no need to convert that. That's why I took what was given originally over here. And according to this, C3 by TG, CG by U, G को value 25 मैले यो लियो. Sorry, yeah, G को value 25 मैले यो लियो. And 180 because C3 again, where C is what? C is cement treated base. त्यसले गर्दा यो value मैले consider गरेर 180 लेखेँ. त्यो गर्दा you get the value of 13.48 and summation गर्दा you get the value of 48.5. Is it clear now? अब अलिक better clarity आयो तपाईहरुलाई? को हुनुहुन्थ्यो? Yeah, Dava was there, of course. TLB was there. I think Miss Palmer was there. Awesome guys. Fine. So we have gotten the value of T as 48.58. Now finally, what do we need to calculate? Hamro question like ke bhandacha, find the equivalent C value. So equivalent C value nikalnuko lagi, it is the same formula tapaiko. So equivalent value ko lagi, so what I'll do is CP gardeu hai. CP. Okay, I'll just write as TP by TC is equal to CC by CP to the power 1 by 5, where CP is the equivalent C value. Okay, equivalent C value. This is what you need to find. So हामीले CP खोज्नु छ. So CP खोज्नको लागि हाम्रो total thickness कति हुन्छ? हाम्रो equivalent thickness चाहिँ यो I हो हाम्रो, right? Cement को बेसिसमा, which was 48.58. तर this is also 180. तर TP को value हाम्रो, we can simply add this and this. Now since this is representative of equivalent CP, okay, so we'll write it as 12.5 plus 25 plus 20. You you'll get the value of thing as 12.5 plus 25 plus 20 divided by 48.58, 37.91 and the 180 by CP to the power 1 by 5. So multiplying to the power by 5 will give you CP is equal to 180 divided by 37.91 to the power 5. So it's not 37, 12.5 plus 25 plus 20 divided by 48.58 minus Pugaripatis. This is 1.184. 1.184. Yes, awesome. 1.184 to the power 5. 180 divided by answers will give you 77.36. This is the equivalent cohesion value for the entire pavement. Okay guys, is this clear now? Very long question, very difficult. This is kind of difficult. यो तपाईको 25 मार्कमा पनि आउन सक्छ तपाईले. एकैबार चाहिँ बुझाउनु के गर्नु? यहाँ देखि चाहिँ बुझाउँछु होला फेरि म. Do I need to explain this again? If I need to explain it, please give me a thumbs up or a thumbs down. Okay, fine. So यहाँ देखि म फेरि बुझाउँछु. Last part ल, I'll explain again. So यहाँसम्म त we have gotten the value, right? Now तीनटै pavement layers को चाहिँ एउटा equivalent CP खोज्नु भन्दैछ. Okay? तीनटै pavement layer को equivalent CP खोज्नु भन्दैछ. So त्यसको लागि चाहिँ CP हाम्रो छ and total हाम्रो जति पनि pavement layers छ त्यो त हामीले equivalent त हामीले यहाँ निकालिसक्यो नि cement concrete मा हामीले डिवाइड गरिसकिहाल्यो. Now to make this equivalent को लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा चीज हामीले comparison गर्छ. Now okay, I'll just show you. एउटा C, how did TP by TC came? Okay, जस्तो पाराले यो आयो नि यहाँ TC1 by TB भयो नि त्यो पाराले नै. Okay, I'll just do this once more. अलिकति confusion भएछ तपाईलाई. Okay, I'll do it once more. Okay, sir. Well, directly then. So let CP be the equivalent C and TP be the thickness for equivalent C. Therefore, according to the formula, is proportional to 1 divided by CP to the power 1 by 5. Use a California resistance value. Do you agree? According to this. Do you agree? Okay. Fine. Now accordingly, entire thickness ko lagi हामीले TC पनि त निकालेको छ नि, right? So we'll do it as C1. Okay. CA गरिदिउँ. Okay. CA and TA. So overall thickness हामीले it has come out to be 48.58 and CA हाम्रो cement concrete को लागि this is already 180, right? Cement concrete one cement treated base को लागि already 180 for purposes of comparison. So यो दुईटा value आयो and the thickness हाम्रो overall thickness गर्दाखेरि
तपाईँको यो तीनटा थिकिन्छ 12.5 25 45 47.5 लेस 57.5 सो 57.5 दैट इज द टोटल पेमेन्ट थिकनेस यो जति जति भ्यालु छ नि बिटुमेनको यसको गरेर एउटा पर्टिकुलर भ्यालु आयो हाम्रो ओके दैट इज 57.5 एन्ड हाम्रो 48.5 सो यसको लागि पनि इट इज TA is proportional to 1 divided by CA to the power 1/5 is it not right यसको लागि त मैले CRB लगेर लेख्न सक्छु नि right so now what I did was I divided this by this हामीले क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भनेर so TP divided by TA गर्दाखेरि proportion त हटिहाल्छ क्यान्सल भएर यो माथि जान्छ it will become sorry यो माथि गएर it will become CA by CP to the power 1/5 so TP मा हाम्रो 57.5 छ TA मा 48.58 छ and तपाईको CA मा 180 छ and CP मा 1/5 छ suppose to the power 5 into 5 गर्दै रे what we get is 57.5 by 48.58 to the power 5 is equal to 180 by CP and CP is equal to 180 divided by 1.18 is like 5 गर्दा I think कति आएको थियो 77.36 okay very complicated question तर गरेको राम्रो flexible payment मा चाहिँ गरेकै राम्रो भन्छु म because rigid payment is not that important flexible payment numerical चाहिँ important okay guys तपाईले I think you can revise it once more एकखेप हेर्दा हुन्छ तपाईले okay it's better you study this particular question हाम्रो California resisting value method okay there is one small method last method म डाइरेक्टली यहाँ गराइहाल्छु तपाईलाई ल then तपाईको flexible payment will be over there is something called triaxial method okay and just complete this with you guys triaxial method triaxial method ko formula is very simple root over of 3p xy by 2 pi es delta whole square minus a square अब यो क्वेशन मा म तपाईलाई डाइरेक्टली भन्दै हाल्नु पर्यो I won't take much of your time so design a pavement by triaxial method भन्दैछ wheel load p is given as 4050 kg radius of contact area small a यो जुन चाहिँ छ दिइराखेको रहेछ तपाईको 15 cm traffic coefficient x र y छ नि just write this clearly तपाईलाई x and y sorry so x is given as 1.6 y is given as 0.7 es is given as तपाईको 120 त्यहाँदेखि ओके एउटा फर्मुलामा छुट भएछ es by eb to the power 1/3 then eb पनि तपाईको रहेछ it's 360 okay so I think we have all the values त्यो भ्यालुज गरेर तपाईले kindly calculate the thickness of the pavement यदि गर्न सक्नुहुन्छ I'll release poll number 2 तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् come on guys please participate in poll number 2 and solve this particular question यो भ्यालु तपाईले दिएको छ and please use these things okay I'll just substitute the values over here कसरी लाउनु पर्ने 3p x y 2 pi into okay deflection दिएको छैन क्या yeah deflection is also given as 0.25 centimeters 0.25 whole square minus a square es is 120 by 360 to the power 1/3 come on guys please calculate and give me the answer come on guys 6 votes already in okay I think we can stop the vote over here so तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने so I'll just give you 3 into 4050.7 just write it 1 so 8 2 into 3.14 into 0.25 188.4 square minus 15 square into 120 into 360 0.693 गर्दाखेरि at the end of the day this gives you 70.5 into 0.693 which is roughly equivalent to 48.5 something this the answer which is equivalent to option number A. So now we have McLeod method this is mostly theoretical and we have another Marshall mix stability method so these are theoretical methods do read हैन एक reading लाउनुस् and this will be over for you guys so Marshall's if you can remember guys Marshall mix stability ले चाहिँ के हेर्थ्यो बेसिकली कुन चाहिँ पोर्सन कुन चाहिँ पेमेन्ट लेयर को बारेमा हामीले डिटेल दिन्थे
yes flow bitumen ठिकै छ तर कुन चाहिँ लेयरको लागि हो yes awesome it is for the surface layer so keeping that in mind please give it a reading oh reading गर्नु भयो भने बेसिकली एउटा दुईटा फर्मुलाज हेर्छ just memorize those formulas and most probably MCQs मा आउन सक्छ that's it for you guys so that is the end of flexible pavement okay now let me introduce a little bit of more I'm not leaving you guys I still have 20 minutes there okay I just want to introduce rigid pavement to you guys okay please okay के हुँदैन just as I know today was okay guys यस्तो नगर्नु come on guys you just have 15 minutes more I just want to introduce rigid pavement more अब के numerical गराउँदैन please don't worry about that भोलि when we begin we will be doing normal type of MCQs okay guys come on guys we can do okay just one thing म अरु के गर्दिन differences between rigid and flexible pavement okay त्यति मात्रै गर्छु okay come on guys त्यस्तो नगरौँ न okay come on बकल up के छैन okay just the difference between rigid and flexible pavement त्यति मात्रै गर्छु ल thank I'll leave you guys okay भोलि तपाईको यो पनि खतम हुन्छ and I think there is another thing called pavement evaluation त्यो तपाईलाई रिड गर्नु दिन्छु because it is mostly theoretical and तपाईको सानो टपिक रहन्छ that is called railway engineering that will be finished in 1 or 1.5 class okay guys I'll just give you the difference between flexible and rigid pavement and rigid pavement okay 3-4 parameters sir त्यतिमा and this 4 हैन 5 parameters होला so basically based on design एउटा हुन्छ based on cost हुन्छ based on material and stages based on surface based on other parameters okay so let me revise with you guys flexible pavement को design parameter basically के थियो it is based on G बाट आउँथ्यो नि right के थियो can you please comment in the chat G बाट आउँथ्यो flexible pavement को most important parameter it was grain to grain transfer of load into the respective layers rigid pavement मा on the other hand there is no grain to grain transfer there is something called slab action एउटा स्ल्याब बनिन्छ तपाईले आरसीसी मा पढ्नुहुन्छ बेसिकली कन्क्रिट स्ल्याब बनिन्छ अनि त्यो स्ल्याबको एउटा प्रपर्टी चाहिँ हिजो हामीले पढेको थियो दैट इज कॉल्ड यस फ्लेक्सुरल और बेन्डिङ प्रपर्टी सो यसलाई बेन्ड गर्नु खोज्दा यसले रेजिस्टेन्स देखाउँछ सो दैट इज द मेन स्ट्रेंथ अफ रिजिड पेभमेन्ट बेन्ड गर्नु खोज्दाखेरि यसले रेजिस्टेन्स देखाउँछ दैट इज व्हाई रिजिड पेभमेन्ट हामीले भन्छ एन्ड यसको बेसिकली स्ट्रेंथ त्यहाँबाट आउँछ सो बेसिकली यसमा हाम्रो 4 लेयर्स हुन्छ यसमा 3 layers हुन्छ and this requires a strong subgrade and यसमा चाहिँ subgrade strong हुँदा पनि हुन्छ त्यति strong नहुँदा पनि हुन्छ so that is the differences between the design aspect okay and this particular rigid pavement भोलि एउटा दुईटा हाम्रो temperature stresses भन्छ त्यसले गर्दाखेरि temperature ले पनि यसको strength vary गरिदिन्छ because temperature ले various type of stresses act गर्छ so rigid pavement is affected by temperature and flexible pavement is not so affected by temperature अब 100 डिग्री मा रोड जलाइदियो भने that is a different thing altogether right तर घाम लाग्दाखेरि या अलिक जाडो हुँदाखेरि कम्ती टेम्परेचरमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति ज्यादा इम्प्याक्ट पर्दैन यहाँनिर रोड लाग्यो नि दोज आर अल्टिमेट केसेस राइट त्यति बेला त हुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट द कस्ट फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट को मैले डिजाइन लाइफ कति भनेको छु डिड आई से समथिङ अबाउट डिजाइन लाइफ कति लामोको लागि हामीले हाम्रो बिटुमेन पेभमेन्ट यस करेक्ट 15 इयर्स तर 5 इयर्स हाम्रो हिल रोड्स को लागि बिकज हिल रोड्स आर सब्जेक्ट टु landslides and the drainage are not proper तो हिल रोड्स मा नसोचेर तपाईले खाली किनकि हाम्रो थियोरेटिकल टपिक हो प्र्याक्टिकल टपिक बेसिकली एक्जामिनेसन मा प्र्याक्टिकल पार्टले त आउँदैन त्यसले गर्दा जस्ट रिमेम्बर 15 इयर्स रिजिड मा कति इयर्स होला क्यान यु गेस यस awesome 30 इयर्स awesome guys it is 30 years cost of construction flexible मा हाई किलो फ्लेक्सिबल मा हाई किलो यस एन्ड यसमा रिजिड मा हाई मेन्टेनेन्स कस्ट बाइ द वे मेन्टेनेन्स कस्ट फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट मा high kilo yes maintenance is high and vice versa it is low in this particular case so fine cost ma pani hami गरिहाल्यो material what material is used in flexible pavement what material is used bitumen and it basically we use cement or concrete right okay let me ask you one more question okay please concentrate guys let me ask you one more question हाम्रो flexible pavement र rigid pavement मा कुन चाहिँ हामीले सेपरेट लेयर्स हामीले गर्न सक्छ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा हामीले जीएसबी अलग्गै गरेर अलिक दिन राखेर डब्ल्युबीएम अलग्गै गरेर डब्ल्युएमएम अलग्गै गरेर
अलिक दिन राखेर BMBC अलग्गै गरेर गर्न सक्छ हामीले? Can we do that? Can we do that in stages? Can we do that in stages? Yes, we can do that, right? किन हामीले तपाईँले रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दै गर्दाखेरि सबै एकैचोटि त मिसाएर लाउँदैन नि हामीले, राइट? फर्स्टमा हामीले रोड खनेर सबग्रेडलाई मजाले पेरेर इट टेक्स टाइम, एन्ड देन GSP मजाले लिएर इट टेक्स टाइम, राइट? सो वी क्यान डु द्याट इन स्टेजेस. बट इन केस अफ रिजिड पेभमेन्टमा के हुन्छ तपाईँको डाइरेक्टली तपाईँको ढलाइ हुन्छ, राइट? सो त्यसलाई हामीले फेजेसमा डिभाइड गर्न सक्छ. नो डाउट हामीले उयो शटरिङ हेरेर लगाउनु, जस्तो हामीले इन्दिरा बाइपासको पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नु भयो, शटरिङ लगाएर फर्म वर्क त गर्न सक्छ. बट एकखेप मिक्स गऱ्यो भने इट ह्याज टु बी लेड विदिन अ स्टिपुलेटेड पिरियड अफ टाइम. सो मोर और लेस दिस क्यान नट बी कन्स्ट्रक्टेड इन स्टेजेस. ओके गाइज, इज दिस क्लियर? ओके, यो तपाईँको सिलेबसमा डिफरेन्सेस भनेको छ कि स्पेसिफिक मेन्सन गरेको छ. द्याट्स वाइ आइम पिन पोइन्टिङ इट आउट. त्यसले गर्दा दिस हेज टु बी भेरी क्लियर विथ यु गाइज. यसमा स्टेजेसमा भएन, तर हाम्रो क्युरिङ भन्ने गरिबस्नुपर्छ यसमा. ओके, नाउ सर्फेस क्यारेक्टरिस्टिक्स. ओके, आई आस्क यु वान मोर क्वेसन. दुईटा भएर चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो ट्र्याक्सन दिन्छ होला टायरलाई? ट्र्याक्सन मतलब रेजिस्टेन्स दिन्छ, ज्यादा स्लिप हुँदैन होला. फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा हो कि? यस, awesome guys. फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा यस, awesome guys. ट्र्याक्सन इज देयर. ट्र्याक्सन भने फ्रिक्सन इज देयर. त्यो फ्रिक्सन भएर चाहिँ हाम्रो लेस चान्सेस अफ स्लिप्स. सिमेन्ट कन्क्रिट मोर लेस तपाईँको चिल्लो हुन्छ, राइट? इट इज क्वाइट प्लेन और स्मुथ, नट इन अ गुड वे, बिकज तपाईँको एउटा ब्लक यस्तो फर्म हुन्छ, त्यसले गर्दा स्लिप हुने डर हुन्छ. एन्ड दुईटामा राइडिङ क्वालिटी कुन चाहिँमा राम्रो हुन्छ होला? तपाईँहरू गाडी चलाउँदैछ भने सिमेन्ट कन्क्रिटमा मजा आउँछ कि फ्लेक्सिबलमा मजा आउँछ? होइन, इट इज राइडिङ क्वालिटी इज गुड इन दिस पर्टिकुलर पेभमेन्ट मोर देन यसमा, किनकि जेनरली यिनीहरूकोमा प्यानल्स फर्म हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन जोइन्ट्सहरू हुन्छ, एक्सपेन्सन जोइन्ट्सहरू हुन्छ. आई वी हेभ रियलाइज द्याट. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो राइडिङ क्वालिटी बिगार्छ. सो गाइजहरूले भन्छ नि, किन चाहिँ हामीले सिमेन्ट कन्क्रिट मात्रै नगरेको, यो बिटुमिनसमा किन गरेको, यो कम्ती लाइफ छ, हुनु त यो ठुलो गरेको राम्रो होइन भनेर. तर राइडिङ क्वालिटीहरू त्यो चिजहरू म्याटर गर्छ नि, राइट? हाम्रो प्यासेन्जर्सहरूलाई बेसिकली वी निड द्याट. ओके, द नेक्स्ट थिङ, वाटर पेनिट्रेसन. F र C मा कुन चाहिँमा वाटर पेनिट्रेसन ज्यादा हुन्छ होला? व्हाट डु यु गाइज थिङ्क? यस, awesome guys, awesome. देख्नुभयो होला नि, यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ इट्स सो प्र्याक्टिकल इफ यु थिङ्क अबाउट इट, अपार्ट फ्रम अघिको फर्मुलाहरू छोडेर, राइट? सो पेनिट्रेसन इज मोर हियर, वाटर पेनिट्रेसन इज मोर हियर, एन्ड वाटर पेनिट्रेसन इज लेस ओभर. ओके, अर्को युटिलिटी भन्छ अदर्समा. ल, युटिलिटी मलाई पाइप लगाउनु छ. तपाईँले देख्नु भएको होला हाइवेजहरूमा हामीले घरको लागि कतिवटा पाइप लगाउनुको लागि चाहिँ वी जेनरली ब्रेक द रोड्स, होइन, पाइप फिट गर्छ. त्यो पाइप फिट गर्नको लागि कुन चाहिँ कन्भिनियन्ट हो रोड? इज इट फ्लेक्सिबल इज कन्भिनियन्ट or सिमेन्ट कन्क्रिट? यस, awesome guys. फ्लेक्सिबल इज कन्भिनियन्ट, राइट? फर युटिलिटी सिफ्टिङ भन्छ. युटिलिटी सिफ्टिङ पाइप हाल्नु छ, सपोज एउटा पोस्ट थियो अरे, इलेक्ट्रिक पोस्ट थियो अरे, सिफ्ट गर्नु छ अरे, भत्काउनु छ अरे. त्यो सपोज सिमेन्ट कन्क्रिटमा त हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ, त्यो भत्काउनु त इट्स भेरी इन्कन्भिनियन्ट, राइट? भत्काउनु पनि साह्रो, त्यहाँदेखि फेरि त्यसलाई बनाएर त्यो पोजिसनमा ल्याउनु पनि साह्रो, किनकि स्पेसिफिक डिजाइन भएको हुन्छ उसको. ओके, यसमा त हामीले पटल फिल गरिहाल्नु सक्छ. ओके, अनदर थिङ, ग्लेयर. कुन चाहिँ, ओके, दिउँसो हिँड्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ रोडले चाहिँ ज्यादा ग्लेयर दिन्छ होला? दिउँसो हिँड्दाखेरि, ओके, ड्युरिङ द डे ग्लेयर इज गिभन बाई द सिमेन्ट कन्क्रिट पेभमेन्ट. ओके, दिउँसो ग्लेयर चाहिँ सिमेन्ट, कालो त राम्रो हो नि, कालो त दिउँसोको लागि त राम्रो हो नि, अब्जर्भ गर्छ नि लाइट. तर सिमेन्ट कन्क्रिट अलिकति व्हाइट टाइपको छ भने हामीले पढेको त, राइट, फिजिक्समा. सो ज्यादा मतलब ब्ल्याक हेज द एबिलिटी टु अब्जर्भ लाइट, त्यसले गर्दाखेरि इट इज क्लियरली भिजिबल ड्युरिङ द डे. वाइल नाइटमा चाहिँ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट, किनकि ब्ल्याक छ देख्दैन नि, इन द्याट केस सिमेन्ट कन्क्रिटमा भिजिबिलिटी इज बेटर. ओके गाइज, yes, cement concrete pavement is good for riding at night because it is white light and the night ma white देख्यो, it's better, right? हुनु त फ्लोरोसेन्ट हामीले मार्किङ्सहरू लगाएर गर्न सक्छ, बट इन जेनरल पेभमेन्टमा हामीले कन्सिडर गर्दैछौँ. सो नाइट भिजिबिलिटी इज गुड इन केस अफ सिमेन्ट कन्क्रिट पेभमेन्ट्स, वाइल ड्युरिङ द डे फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको भिजिबिलिटी इज गुड. ओके गाइस, सो द्याट इज द एन्ड अफ द कम्प्यारिजन बिट्विन फ्लेक्सिबल एन्ड रिजिड पेभमेन्ट. यो चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ, अलिकति भए पनि जानमा जान आयो होला, राइट? यो हेर्दाखेरि आई होप सो. ओके, सो इट वाज इभन अ च्यालेन्ज फर मी to teach the previous topics because those were quite difficult topics. Now since that phase has passed, rigid ko very difficult china, don't worry guys. Okay, I think we can
end the class for today. अलिकति 8 minutes अगाडि छोड्दिएको because तपाईँको cognitive load पनि निकै heavy भयो जस्तो लाग्यो आज. त्यसले गर्दा I don't want to torture you guys. So madam, I think we can end the class today, right? Thank you so much, Sonam sir. हामीलाई तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन देखेर पुरा खुसी लाग्यो. सपोज अब तपाईँहरूले क्लासमा के बिर्सिनु भयो भने तपाईँहरू हाम्रो लाइभ क्लासको रिकर्डिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. स्पेशल रिभिजनमा गएर क्विक रिभिजनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ. I hope everyone enjoyed the class today. Stay safe everyone and good night. Yes, good night everyone. Good night madam.